हेलो कोडिंग निंजास। आज हम सीखने जाने वाले हैं कि हमें स्क्रैच में एक सीन कैसे क्रिएट करना है। आप इतनी अच्छी एनिमेशन बनाओगे जिससे आपको ये भी समझ में आएगा कि आपको दो स्प्राइट्स को बात कैसे करानी, मतलब आपके जो भी कैरेक्टर्स रहेंगे आप उनको बात कैसे करा सकते हो। एंड मोर ओवर यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि आपको स्प्राइट्स को जंप कैसे कराना है। दिस इज अ वेरी बिगनर सीरीज फॉर ऑल द बिगनर कोडर्स एंड इवन यू विल बी लर्निंग दैट हाउ यू विल बी कस्टमाइजिंग द स्प्राइट्स। इट मीन्स कि आपको स्क्रैच की जो पेंट टूल है उसके अंदर आप कस्टमाइज कैसे करोगे अपने कैरेक्टर्स को, आज हम वो भी सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पर हियर वी नीड टू हैव थ्री स्प्राइट्स। ओके, तो ये सीन में मैंने ये डिसाइड किया कि मेरे को यहाँ पे 3 स्प्राइट्स चाहिए। आई नीड अ बैकड्रॉप। ओके, तो कैट तो मेरी बेसिकली एक स्प्राइट रहने ही वाली है। हमने ये सीन में आपने प्रीव्यू में देखा ही है। और यहाँ पर मैं एक और ये पुराने वाला ही कैरेक्टर लूँगी ताकि आपको ईजी हो वापस से इसकी कॉस्ट्यूम्स को किस तरह से हमने चेंज करके डांस कराना है। आप मेरे प्रीवियस वीडियोस जाके चेक कर सकते हैं। बेसिकली मैंने सिर्फ ये सिखाया कि इस कैरेक्टर को डांस कैसे कराना है। ओके, देन उसके बाद में हमें एक बैकड्रॉप चाहिएगा कि हमें बैकड्रॉप में यहाँ पर स्कूल का बैकड्रॉप लेने वाली हूँ मैं। हियर आई एम गोइंग टू जस्ट सी हियर। So I will be just creating a scene like ballerina is very happy that she is having a weekend. So she is saying her friend कि we are going to enjoy because it's my weekend and they will go for a drive. Okay, so for going a drive I need even a car. Okay, so like my previous video I have taught you how to move a car. So we are just merging all the 2 previous projects just to make a big project. Not that big, but it's okay, a very mini project, but to make you clear and understand that how you can create a scene in the scratch. Means आप अपनी drawings को कैसे live लेके आ सकते हो। Okay, तो अभी हम first give the positions and the size to the characters. Okay, so now for my ballerina I will have to click here and then I need to give her the size. So my size I will select here for her is 120. Okay, because it was 100, so I want 120. Okay, it's fine, and I will give her the position this. I want her to stand somewhat here. Okay, and my cat will also stand somewhat here, but my cat also the size is big. I will select my cat and I will go and give the size as 80 because 100 is too big for a cat. Okay, so I think it's fine. I will just decide the size and the position. Now even for the car the position is fine, but the size of the car is little small. I want it little big. Okay, so suppose if I give it 120, let's see, not even that bad. I think it's fine, but I can give it, even try to give it 150. For me I am going to just select 140. 150 is very big. I will go for 140. This is fine for me. Okay, you just select what size you want. Now what you will do when the thing is started, okay, this car is hidden. Okay, this only ballerina and the cat both are talking. Means सिर्फ ballerina और जो cat है हमारी सिर्फ ये ही दोनों जन बात करेंगे and the car is hidden. So what you are going to do, you are going to just go here in the car that whenever the flag is clicked, what I need to do, the car should be hidden. The car is not present. The car comes later. Only they both are communicating. Ballerina and the cat is communicating. Okay, so you will go in looks and then you will select height. Okay, so see, it's hidden, right? Now what you need to do, you need to work on ballerina and the cat. Like I will select ballerina, like when the green flag is clicked. Okay, now ballerina need to talk. She's saying that because I'm going to create a scene like ballerina is talking here that yes, today I'm very happy and today is my weekend. So in this you can even put the sound by recording, but here we will go learning step by step. So here I will be just writing it like how in the comics we are writing here and communicating here, just creating a comic scenes here. Okay, so first you learn that way and then we will go in the next video that how the sprites communicate even with their voice. Means आप अपनी voice add करके भी sprites को बात करा सकते हो, एक कार्टून का एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो। वो हम लोग नेक्स्ट स्टोरीज एंड ऑल में मैं आपको सिखाती हूँ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे एंड देन वी विल बी सिलेक्टिंग हियर फॉर लुक्स like she will say hello my friend Simba,
she will say here, today I am very happy. Then she will say, it's weekend. Okay, so well, if you want to see, it will show you. Hello my friend Simba, today I am very happy, it's weekend. Okay, then what will happen? Then ballerina will start dancing. Now this is all imagination, you can create even your imagination. Okay, so whatever I am imagining here that my characters will do, that I am just making them to do all those things. Now I want them to dance. So for dance I need to change the costumes like we have done in our old projects. Here we are having 4 costumes. Again the ballerina, whenever she will start with this costume, the standing costume, that is the ballerina A. Then I don't want all these costumes now, I just want this costume. Okay, so I will duplicate it. In this her position is this, and in this I will just flip horizontal, so her position will be this. Okay, so I just want this D and D2. Okay, now what you will do, okay, so here you will come in looks and then you will change the costume, but now I will just switch costume to ballerina. Whenever it is clicked, I want to switch the costume to ballerina A, like she is standing, then she is speaking, and then she will change the costume to ballerina D2 somewhat. Okay, and I even want that whenever D and D2, okay, now even when she is changing, now the change will happen so fast as I mentioned in my old video, so we need a wait. So that we can see her steps of dancing. Wait 1 second, I have added. Now I want her step to be repeated twice. If you want to check how it is looking, you need to play it and then you will understand. See. Okay. So this is fine. Only the thing what I felt is, see, now it is in that position only. Means each and everything you need to tell it that now your dance is over. You have to come to your starting position, right? So you have to again go and tell her that please go and switch your costume to costume A. You have to again go to the starting position. Okay. Fine. And yeah, one more thing. Here it is like 2 seconds. Huh? So what is happening? It's like it's taking little more time to talk, so I will just change it for 1 second. I don't want that long time to talk. Okay, so when you play it, you get understand that yes, whenever you play it, you get understand that how it is moving and talking and what changes you need to make. Okay, so next what you are going to do, अभी ballerina ने dance भी हो गया and whatever she need to say she said. Now the cat need to respond, right? So for responding, to communicating of the 2 sprites, what we need to do, we need to broadcast. We need a, see here we are having a broadcast, this block. We need this block, broadcast block. When the broadcast message is sent, the another sprite will receive that broadcast message and then that sprite will respond to it. Okay, तो क्या करना है हमें, here I will come and I will just select a new message and here I will be writing like whatever you want, like let's go to drive or come on, let's enjoy. Okay, suppose if she say let's enjoy. Okay, so even she's saying here, when she is going to come at this position, even again she is going to say here, I want her to speak let's enjoy. And even that for 1 second. So what's going to happen, broadcast hoga let's enjoy, and okay, the broadcast will be happening of let's enjoy. So when the broadcast will be happening of let's enjoy, so when the cat will receive let's enjoy, so I will go in event when I receive let's enjoy. So what the cat is going to do, okay, now the cat will start jumping. How the cat will jump, now you will understand how to make the sprites jump. Okay, तो अभी से जंप करने के लिए हम जाएंगे मोशन में. हमारा जंप करना है, मतलब ये है हमारा y,
y एक्सिस. अच्छा, x एक्सिस और y एक्सिस, दिस टीचिंग ऑल्सो आई विल बी डूइंग इन माई नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स. ओके, तो अभी सिर्फ इतना समझें कि ये हमारे y में चेंज होता है, ये पोजिशन ये इधर दिया है जैसे, और ये जो है हमारे x में चेंज होता है ग्राफिक्स के हिसाब से. तो हमें क्या करना है, y में जाना है. नाउ आई विल बी गोइंग टू चेंज y बाय 20. ओके, चेंज y बाय 20 मीन्स ये 20 ऊपर करके जंप करेगा और फिर वापस नीचे भी आएगा, राइट. सो अगेन आई विल बी राइटिंग हियर चेंज y by -20 means this at starting position, right? So it's -20. Okay, now again I told you कि इतना फास्ट होता है कि हमें समझ में नहीं आता है that what is happening, so we have to add a weight, otherwise इतना जल्दी होगा कि नहीं समझेगा कि जंप किया भी या नहीं. तो मैं 0.5 इधर ऐड करती हूँ. ओके, और ये मुझे 2 बार रिपीट करना है. ओके, सो आई विल बी इवन एडिंग लाइक what this jump I need to do 2 times. You can see now, see how it is happening. Now what we will do, अभी यहाँ पर the sprite जो है वो बोलेगा yes yes, even the sprite is showing the action, the sprite even need to talk. तो again हम लोग यहाँ पे जाके लिखने वाला काम करेंगे, बोलने वाला काम हम बाद में करेंगे. तो sprite जो है वो यहाँ जाके बोलती है yes yes. Okay, yes, and then again she will say yes. Okay, for 2 seconds. अभी ये हम लोग साथ में नहीं देंगे, दोनों साथ साथ में होना चाहिए. मीन्स जंपिंग एंड सेइंग बोथ शुड बी डन टुगेदर. कोई भी चीज़ हमें जब साथ साथ में करनी होती है, व्हाट वी डू, वी यूज व्हेन आई रिसीव, लेट्स एंजॉय, मीन्स दोनों साथ में होगा. ओके, this is fine. Means हमें when I receive let's enjoy, I just need to say yes yes for 2 seconds and jumping भी उतने में हो जाएगा. ठीक है, 2 times ये हो गया. Now what is happening when this ballerina is talking at the starting? Okay, जब ballerina talk कर रही है तो क्या हो रहा है, Simba is not doing anything, Simba is just watching, है ना. मुझे अच्छा नहीं लग रहा. So what I will do, I will just add some moments to Simba. उसमें आप okay, like when the green flag is clicked, okay, I will go here. I'm just adding some moments to Simba here, like what Simba will do. So I'm just duplicating this thing, this costume, cat A, cat A2. So I will just duplicate it and I will flip horizontal. Means Simba का हम लोग movement ऐसे करेंगे. Means when the ballerina will talk, Simba will just flip left and right. Okay, it will look good just to make the animation looking good. Okay, तो वो कैसे क्रिएट करना है, हमें लेफ्ट राइट इसे कैसे कराना है, इवन डेट विल बी द सेम, वी विल गो फॉर द कॉस्ट्यूम्स. ओके, मतलब हमें कॉस्ट्यूम्स में ही चेंज करना है. तो लुक्स में जाएंगे, लुक्स में हमारा कॉस्ट्यूम है. स्टार्टिंग का सिम्बा का पोजीशन जो रहेगा, फर्स्ट वी विल गिव दैट स्विच कॉस्ट्यूम टू कॉस्ट्यूम ए. ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, सिम्बा विल स्विच टू द कॉस्ट्यूम A2. राइट, अभी ये कैसे हो रहा है, व्हेन द ग्रीन फ्लैग इज क्लिक, पहले स्विच कॉस्ट्यूम टू कॉस्ट्यूम कैट ए, देन होगा स्विच कॉस्ट्यूम टू कैट ए कैट. अभी इसको हमें, जैसे मैंने पहले भी बताया, मेरे को थोड़ा वेट देना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल बी सो फास्ट, नहीं समझेगा. ओके, अभी मुझे इसे रिपीट भी करना है. आई विल जस्ट रिपीट इट. हाउ मेनी टाइम्स आई नीड टू रिपीट इट, आई कैन रिपीट इट फॉर 2 times. यू कैन जस्ट चेक, अगर नहीं अच्छा लगता है तो हम उसका रेपिटेशन बढ़ा देंगे, टाइम कम कर देंगे, वो हम प्ले करके समझ में आता है. ओके, सो अगर मैं सिर्फ इसको करती हूँ तो देखो. ओके, नाउ जब ये स्विच कर रहा है तो बाद में इसका पोजीशन इधर ही रह जा रहा है. तो आई वांट इट टू फ्लिप बैक अगेन टू द सेम पोजीशन, दैट इज द कैट ए पोजीशन. तो मैं यहाँ जाऊँगी एंड आई विल से स्विच कॉस्ट्यूम टू कैट ए. ओके, इतना समझ में आ गया कि हमने हाउ वी हैव मेड द 2 sprites टू टॉक टू ईच अदर, हाउ वी हैव मेड आवर सिम्बा टू जंप. ओके, एक छोटा सा सीन इतना तक क्रिएट हो गया. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अभी हमें ये जो हमारे बोथ स्प्राइट्स है उनको थोड़ा कस्टमाइज करना है. ओके, आई वांट देम टू सिट इन द कार एंड इट शुड लुक दैट व्हेन द कार इज मूविंग, आवर कार विल बी मूविंग. ओके, they will be also moving. How to do that? Okay, so that we need to learn now. What are we going to do here? Now we have to come for the car. When the car
now the cat will say, ये cat का भी performance over हो गया, right? Now what will happen? The cat will say, okay, let's go, right? So अभी car, when the cat will say, then the car will come, okay, means the third sprite is coming, again the communication is going to happen. So we will be going in the broadcast event, broadcast, और हम यहाँ पे न्यू मैसेज लेंगे. न्यू मैसेज हमें क्या बनाना है इधर पे? न्यू मैसेज हम देंगे लेट्स गो, क्योंकि इवन द कैट इज सेइंग दैट यस यस, सो लेट्स गो, ओके, ब्रॉडकास्ट लेट्स गो. व्हेन नाउ द कैट विल से लेट्स गो, व्हाट विल हैपन? दे विल कम टू द कार विल कम, ओके. सो व्हेन आई रिसीव लेट्स गो, I need to show because the car is hidden, right? So I need to show. Okay, now the car will come. When the car will come, it will wait for 1 second and then they both will go and sit in the car. How it is possible? I will show you. Then I will say wait for 1 second. Okay, now what is happening? अभी हमें इन दोनों को छोटा करना है और कार में बिठाना है. So I will go in costume. This is my car. I will duplicate it. Now just see it very properly. I will duplicate it. Convertible to. What I am going to do? These are my two sprites. Cat. I am going to select this cat. I will copy it. Okay. And I will come here. I will convert it to bitmap. Why? Because in vector it becomes little difficult for editing or for moving nicely. So I will just convert it to bitmap. And then I will just select this car first of all and I will move it down because I even need to paste it my other characters here and I want to work on them. Okay, so नीचे कर देंगे थोड़ी सी कार, बाद में हम लोग उसे ले लेंगे. So here I am going to come and paste. Okay, so my cat is pasted. Now I even want my ballerina to come. Okay, one more thing. Yeah, here I will just move at this position. I want the ballerina, this part, this position, this one, this costume to be copy, and I will come here and I will paste here. I will just move her here. Now what I am going to do कि ballerina जो है small दिखनी चाहिए, right? And even when she is sitting in the car, only the half body is going to be visible. तो इसका half body I will cut. So what I am going to do is I will just select this. Only this half body I want. So this way I will go and delete it, cut. Even for this I am going to select from here, okay, and I am going to delete it. But both of them are very big, right? If you want I can show you how big they will be visible here, but it's okay, I can understand. So just trying now here to make them small. How small I want, you can make them. I will just try to see. Okay. It's fine, I think. Okay, I think it's fine. Let's see. Now I want this car. I will move my car up to the position where it was. I think it's so. कार के हिसाब से बहुत बड़े लग रहे लोग, थोड़ा सा छोटा करूँगी. Okay, I think this is fine. Yeah. So when I receive let's go, I will be showing. What I will be showing is I will show convertible 3, not 2. Which costume to show? Convertible 3. Okay, so I will go here and I will say switch costume to convertible 3 and then wait for 1 second. Let's see when the car will come now. The car came early. How? Okay, yeah, here is the mistake. I have put this broadcast let's go in when the green flag is clicked. No, this broadcast is going to be done here. Why? Because after when I receive let's enjoy, जब ये वाला पार्ट होगा, इसका पार्ट फिनिश होगा, not this one. जब इसका पार्ट फिनिश होगा
that time the cat will say broadcast let's go, then the car should come. So you should know where you need to place it. अगर मैंने इसको पहले इधर प्लेस कर दिया तो क्या हो रहा है, कैट का कॉस्ट्यूम चेंज हुआ, ओके इसने लेफ्ट राइट ट्विस्ट किया और वैसे ही इसने ब्रॉडकास्ट कर दिया लेट्स गो एंड कार आ गई, राइट। मुझे कार पहले नहीं चाहिए, मुझे कार कब चाहिए, जब हमारे स्प्राइट जो कैट है इट विल स्टॉप टॉकिंग। तो यहाँ पर येस येस करके 2 सेकेंड हुआ और रिपीट हुआ, ये हुआ, एंड देन आई विल सी योर लेट्स गो, एंड देन यू चेक नाउ द कार विल कम लेटर ओनली व्हेन द कैट विल स्टॉप डांसिंग और जंपिंग। गेटिंग इट? ओके, सो सी स्मॉल प्रॉब्लम था लेकिन समझना पड़ता है कि वाई दैट प्रॉब्लम हैज केम। सो दैट इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग, व्हेन यू विल बी डूइंग द कोडिंग देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ओके, तो मिस्टेक्स होती है तभी तुमको समझेगा। सो यू हैव टू रन इट, वेन एवर यू रन इट यू विल अंडरस्टैंड, विजुअलाइज इट दैट येस वेयर इज द प्रॉब्लम, देन यू विल अंडरस्टैंड। ओके, नाउ व्हाट यू विल बी डूइंग दैट व्हेन आई रिसीव लेट्स गो हो गया, हमारा शो हुआ, फिर हमने कन्वर्टेबल थी, लेकिन नाउ व्हाट आई वांट दिस बोथ ऑफ देम शुड गो एंड सिट इन द कार, मीन्स देयर शुड बी हिडन हियर, मीन्स यहाँ पर ये लोग नहीं दिखेंगे, अब इन लोग कार में दिखेंगे। तो ये कैसे होगा, नाउ आई नीड टू हाइड देम, सो दे विल बी हिडन। नाउ अगेन आई नीड टू ब्रॉडकास्ट, सी because again these sprites will go and hide, so they should know when they want to hide, so I will be using broadcast, so I will be going here broadcast and ये हुआ, then I will say new message and I can write here anything like or go. Okay, now that is not visible, this broadcast message is not going to visible, this is particularly used between the sprites in the background. Okay, so what is going to happen when they both receive go, they are going to hide. Okay, so when I receive go, what I am going to do, I am going to hide. Okay, इधर तक नहीं था, अभी आगे क्या करना है हमें, आगे मुझे इसको कैरेक्टर्स को इसमें बिठाना है। तो ब्रॉडकास्ट गो हुआ, ओके ब्रॉडकास्ट गो, तो दे आर नाउ हिडन, दे आर हिडन। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई विल चेंज द कॉस्ट्यूम टू कॉस्ट्यूम, अभी हमारा ये वाला कॉस्ट्यूम आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम लोग नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, द कार विल मूव, वो हमारा पुराना वाला प्रोजेक्ट विच आई हैव डन, हाउ टू मूव अ कार। ओके, सो दैट इज गोइंग टू हैपन, नाउ वी विल जस्ट स्टार्ट टू मूव द कार। हाउ टू मूव द कार, उसके लिए हमें मूव करना है, तो it's easy, like we are going to do this is, I have already mentioned all these things to you all, like move, then I will be using my repeat, how many times I need to repeat it, I will say something 50, and this is going to happen like forever because I want to make it move forever. Okay, easy करने के लिए हम लोग यहाँ पर ये यूज़ करूँगी, यहाँ पर आऊँगी और मैं बोलूँगी when I receive go. Okay, when I receive go I will start this, but this is happening forever, but it is not going to the starting position, right, means ये चलते ही जा रहा है, आगे ही चल रहा है, it is not coming back. I want it to come back and show you again and again the characters should go on moving. So उसके लिए हमें मोशन में जाना है and I will be selecting here my go to is where here, I need to place here forever, it's very fast. Okay, so what I need to do, I need to limit the speed to 10 steps की जगह I will be keeping it 5 steps. Okay, now I want sounds to be played. जब ये कार मूव होगी हमें साउंड प्ले करना है, तो मैं यहाँ पे साउंड में जाऊँगी, I will just add your sounds like effect, I will take the car sound जो हमने पहले पुराने प्रोजेक्ट्स में यूज़ किया है, the same thing I am going to use here, the car sound, the car horn and car vroom, it's the same one. Now the both of them should go together. Okay, so what I am going to do, when I receive go, I need to play my sounds, and this is also forever, so I will just use even my sounds to be gone forever. Okay, लेकिन जब ये go receive होगा तभी आएगा, उससे पहले नहीं आने वाला है. Okay, तो it's not like when the project will start the sounds are coming, it won't come. तो यहाँ पे जाना है, हमें प्ले साउंड करना है, और यहाँ पे भी हमें प्ले साउंड करना है. फर्स्ट कार रूम एंड देन आई विल प्ले कार हॉर्न, and even I want a background music when the project will start. Okay, so it should look good now. So again I will be going in sound, I will take search here, I have one sound I know, so you all can search, there are many in loops and all.
I want like Xylo, because I have already searched, so I am just giving you directly. Events, when the green flag is clicked, I will be using the background sound. So here, play sound, and even this I need to do forever. So control, I will be going here forever, like this. And then you may check. Now you will get the problem which I was talking. I think so. Just check it. See, your characters are hidden now, right? So I need to place a show here, which I said you earlier. Okay, so here I will be coming in show. I will click here when the green flag is clicked. Even in the same thing I will be doing here. I will go and do, when the green flag is clicked, you need to show. When the green flag is clicked, this car is hidden, but these two characters need to be shown. Now you just check. Okay, see, one more the problem is seen. Our car, where we have stopped the program, there our car comes. Like here I have stopped the program. So now my car in the next program, whenever I will be clicking, the car will be starting from this position. I don't want always the car to be starting at this position. I want the car to be starting at the starting position. So what for that I will do? I need to decide the car position from the start, right? Copying this position, not the whole. Where show? At this position. When I receive this, I need to show at this position, not anywhere else. Okay. Now you check. Then again some problem is there, so you need to solve it. So when you will be running, you will understand. So I hope you like it, and if you like it, so please subscribe to my channel and see you in my next videos. Bye bye.